Hi, good morning, sister class children. Today we will learn second unit, A reading. The lesson name is The Lost Casket. So some box is lost. Which box, what is in that box we learn in the lesson. So the lesson name is The Lost Casket. Next, see boys and girls, look at the pictures and discuss the questions that follows. See boys, please closely see the pictures. Who was he? Read it. Akbar. And see, he was most familiar man to you. Who was he? Shah Jahan. Then who was he? Shivaji. Chatrapathi Shivaji. So, Akbar, Shah Jahan. Shah Jahan is famous for what? He built Taj Mahal for the memory of his wife. So whenever we heard the name of Shah Jahan, certainly we will remember the Taj Mahal. Okay, Akbar. So once upon a time they ruled our country. They are called as Sultan. These two are called as Sultan kings. Emperors. Akbar is an emperor and Shah Jahan is an emperor. Next, what do you know about the persons in the pictures? So, Akbar is an emperor, Shah Jahan is an emperor, and she was also king. He was born in Maharashtra. Okay. One of the above was brave Maratha king, Maharashtra's king, also known as Chatrapathi. He was also known as Chatrapathi. He was famous for the name Chatrapathi. Can you name him? Yes, Shivaji. Yes, Shivaji. His name was Shivaji. Next, there are many stories about his acts of bravery. Bravery means courage. So, about the courage of Shivaji, there are many stories. చాలా కథలు ఉన్నాయి అతని యొక్క ధైర్య సాహసాల గురించి. అండ్ జనరాసిటీ మీన్స్ వాట్? ఔదార్యము. హీ గివ్స్ టు ఎవ్రీబడి వాట్ దే ఆస్క్. సో జనరాసిటీ, కైండ్ ఆన్ పీపుల్. Talk about one of them. So in our lesson, here we both see in this lesson bravery and generosity of Shivaji. We will see in this lesson. Please children, we will read the lesson. A reading. Read the following story and answer the questions that follows. So children, read carefully the story and answer the questions. That means I already told you. Did you write your glossary for the difficult words? Yes, you have to write regularly to each and every lesson. Each unit you have to write a glossary for the new lessons. Okay children, then only you can follow. Okay. Shivaji once attacked the city of Surat. Who attacked the city of Surat? Shivaji. Attack means war. So Shivaji సూరత్ సిటీని పై దండెత్తాడు. మన తెలుగులో ఏమంటారు అటాక్ అంటే? దండెత్తుట. విచ్ వాజ్ అండర్ ద మొఘల్స్ దెన్. ద సూరత్ వాజ్ అండర్ ద మొఘల్స్. మొఘలాయి పరిపాలనలో ఉన్నది. ద English man who lived in Surat ran away for safety. Knowing Shivaji's bravery and courage, the English persons, two Englishmen who lived in Surat ran away for safety to secure for themselves because they are afraid of Shivaji. Though they escaped, their belongings were taken away by the soldiers of Shivaji to Raigad, the capital of Shivaji's kingdom. So when they escaped, they left their things. So those things are shifted to Raigad.
వాట్స్ ద రాయగర్? క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద శివాజీస్ కింగ్డమ్. శివాజీ రాజధాని అయినటువంటి రాయగర్కి ఆ ఇంగ్లీష్ మెన్ యొక్క వదిలివేసిన సామాన్ని తరలించారు. ఓకే చిల్డ్రన్, డూ యూ అండర్స్టాండ్? వాట్ డిడ్ ద Shivaji do? The English people left luggage. It was transported to Raigad. What is Raigad? Raigad is the capital city of Shivaji's kingdom. So, the attack shook two Englishmen. Shook means trembling, వణికించింది. ఇద్దరు ఇంగ్లీష్ మ్యాన్ వణికించింది. శివాజీ యొక్క ధైర్య సాహసాలు చూసి వణికి పారిపోయారు వాళ్ళు. So, the two Englishmen shook. Adam Smith and his nephew John. Our two Englishmen, what were the names of those two Englishmen? Adam Smith and his nephew John. Adam Smith మరి అతని అల్లుడు ఇద్దరు కూడా అతని ధైర్య సాహసాలకి భయకంపితులైపోయారు. Adam Smith was particularly upset because he had lost a small gold casket. Who was particularly upset? Adam Smith. Why he was particularly upset? Because he left his casket, gold casket. బంగారు పెట్టె మర్చిపోయాడు. మరి టూ ఇంగ్లీష్ మ్యాన్ లెఫ్ట్ దేర్ థింగ్స్ అన్నాం కదా, దే ఆర్ షిఫ్టెడ్ టు రాయగర్ కదా, ఆ బంగారు పెట్టెని అక్కడే వదిలివేసి వచ్చేసాడు. హూ? Adam Smith. The casket contained a beautiful picture of his dead wife. His wife was not alive. She was dead. In memory of her, he put the picture in that casket, decorated with rubies and diamonds. వజ్రాలు పగడాలతోటి అలంకరించబడిన పెట్టెలో పెట్టుకున్నాడు ప్రేమగా భార్య యొక్క ఫోటోని. ఓకే, సో he felt very bad by losing the casket. John wanted to recover the casket. John thought, anyhow I should brought the casket and made my uncle happy. So John wanted to recover means regain, తిరిగి పొందాలి అనుకున్నాడు. దేన్ని? what did John recover? Casket. He decided to go into the Martha country. Who decided to go to the Martha country? John. Who was John? Nephew of who? Adam Smith. Secretly. How did he want to go to Martha country? Secretly. రహస్యంగా, వితౌట్ సీయింగ్ ఎనీబడి, వితౌట్ నోటీసింగ్ ఎనీబడి. సీక్రెట్ మీన్స్. సో he wanted to recover the casket. Next. Many days later, he overtook a train of bullock carts carrying all the spoils of war to Raigad. Now, he refers to who? John. Many days later, he overtook a train of bullock carts. Here, what was the vehicle? Bullock carts. Bandi. Carrying all spoils of war to Raigad. యుద్ధంలో ఉన్నటువంటి శకలాలు ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా స్పాయిల్స్ ఆఫ్ వార్. ఆల్ స్పాయిల్స్ ఆఫ్ వార్ టు రాయగర్ తరలిస్తున్నాడు. The soldiers of Shivaji caught John. What did the soldiers do? Shivaji soldiers caught John and took him as a prisoner. They arrested him as a prisoner. Prisoner అంటే ఖైదీగా అరెస్ట్ చేశారన్నమాట. Who? Shivaji's soldiers. At the darbar means కొలువు, where king gives and judges people. So darbar. At the darbar, the spoils of Surat had been spread out. So నిండు కొలువులో ఆ యుద్ధ భూమి నుంచి తీసుకొచ్చినటువంటి అటాక్ సమయంలో వాళ్ళు వదిలిపెట్టినటువంటి
స్పాయిల్స్ మొత్తం కూడా స్ప్రెడ్ అవుట్, బాగా విడమర్చి పెట్టారన్ని ఆ వస్తువులన్నీ కూడా. A rich carpet was piled high with gold, silver, diamonds, rubies and emeralds. ఒక పెద్ద ఖరీదైన రిచ్ కార్పెట్. హౌ వాజ్ ఇట్? పైల్డ్ హై విత్ గోల్డ్, సిల్వర్, డైమండ్స్, రూబీస్ అండ్ ఎమరాల్డ్స్. బంగారము, వెండి, వజ్రాలు, పగడాలు, ముత్యాలు. ఎమరాల్డ్ అంటే స్పెషల్ స్టోన్స్, వాల్యుబుల్ స్టోన్స్. ఆల్ దీస్ ఆర్ సెటెడ్ ఇన్ దట్ వాట్ కార్పెట్ అమాంగ్ ద స్పాయిల్స్. ఆ వస్తువుల్లో అది ఉంది. నెక్స్ట్, the gold casket of Adam Smith was also there along with the other looked things. So, all things are spread over in the darbar now. That lost casket that was lost by Goldsmith, the casket, was also visible among that things. వాటిల్లో రాజు గోల్డ్స్మిత్ కోల్పోయినటువంటి చిన్న పెట్టె, భారీ ఫోటో ఉన్న పెట్టె కూడా చక్కగా కనిపిస్తుంది. How which metal it was made up of? Gold. Now John saw Shivaji for the first time. First time John saw face to face Shivaji. ముఖాముఖి చూశాడు. First time. He didn't see before. He hoped to have private talk with the king. Hoped means ఆశించాడు. He wanted to talk privately with the king, not in the darbar. Not in the darbar. దర్బార్లో అందరి ముందు కాకుండా, కొలువులో కాకుండా, he wanted to meet him privately and he wanted to discuss his problem that he want the golden casket. Luckily for him, Shivaji was curious about the English man in his court. Luckily means, what was luckily? Shivaji did not got angry. He was very curious about this English man who was present in his court. Who was that English man? John. What brings you to Raigad? Asked Shivaji. Hi man, what brings you to Raigad? ఎందుకు వచ్చారు మీరు ఇక్కడికి? ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చారు? ఏ అవసర నిమిత్తం వచ్చారు మీరు ఇక్కడికి? John told him the whole story. John repeated the story what happened before. జరిగిన కథను వివరించాడు జాన్. Shivaji listened. What did Shivaji do while John was telling the story flashback? He listened carefully. He explained that everything was now the property of our kingdom. Then Shivaji answered, now everything, the spoils, everything was the property of our kingdom, not yours. Who said? Shivaji. And it was not good to give away the casket because it was the property of the people of our kingdom. So it is not good to give you the casket because it was not mine, it was not yours, it was the property of the kingdom of the people. ఇప్పుడు నేను ఆ క్యాస్కెట్ నేను ఇవ్వలేను. మీరు ఓడిపోయి పారిపోయి వస్తే మా సొంతం అయింది. ఆ సొంతం నీది కాదు, నాది కాదు. ఎవరిది? రాజ్యంలోని ప్రజలది. He asked that he was freeing John, set free. Shivaji did not punish him. He set free. వదిలివేశాడు అతన్ని. So freeing means set free. John, but that he would have to leave Raigad within 3 days. He ordered the Englishman to leave the country within 3 days. How many days he had to leave the country? Within 3 days. 3 రోజుల్లో మా రాజ్యం వదిలిపెట్టి వెళ్ళొచ్చు. ఈ 3 రోజులు మీరు మా రాజ్యంలో ఉండవచ్చు. He gave permission to John to stay in his fort for 3 days. So he made arrangement to stay John in his fort for 3 days. సో మీరు మా రాజ్యంలో ఇంకెక్కడ ఉండక్కర్లేదు, మళ్ళీ నా కోటలోనే, మీకు ఫోర్ట్ మీన్స్ కోట, కింగ్స్ ప్యాలెస్ ఉండవచ్చు అని చెప్పాను. సో the next evening John went to lonely part of the fort.
లోన్లీ పార్ట్ అంటే ఒంటరిగా ఉండి కోట భాగానికి పై భాగానికి వచ్చారు. పార్ట్ ఆఫ్ ద కోట విచ్ ఓవర్లుక్డ్ ద సరౌండింగ్ కంట్రీ. ఆ పోర్ట్ పైన ఆ ప్యాలెస్ పైకి ఎక్కి చూస్తే మొత్తం చుట్టుపక్కల మొత్తం చక్కగా కనిపిస్తుంది వ్యూ. సరౌండింగ్ కంట్రీ దేశం చుట్టూ ఆ కోట చుట్టూ ఉన్న దేశం మొత్తం చూడవచ్చు అన్నమాట శివాజీ రాజధానిని. ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ద సన్సెట్, at what time it was? Evening time. How can you say it was sunset? సూర్యుడు అస్తమించాడు. He turned to go back. Then it was becoming dark, no? So he turned back. He turned back to his room in the palace. తన రూమ్కి వెళ్ళడానికి బయలుదేరాడు. Ahead of him, he saw a single Maratha soldier walking. Before him, he saw a single soldier walking. Head down, he bent his head. He was walking, thinking something. That soldier was walking with head down, as if he were lost in thought. He did not notice everybody. He wasn't thinking so as if he were lost in thought. The next minute, John realized with shock that the soldiers was being followed by 3 men. Within a minute, he noticed 3 men are following Shivaji to kill him. All at once, 3 men drew their swords because he was not aware. Shivaji was walking by bending his head, thinking something. He was not aware of himself. So these 3 men tried to attack Shivaji immediately with their swords. కత్తులతో దాడి చేశారు. అప్రమత్తంగా ఉన్నాడు కదా, కత్తులతో దాడి చేశాడు. అప్రమత్తంగా కాదమ్మా, సారీ, అంటే అంటే పరాకులో ఉన్నాడు. అతను అవేర్గా లేడనమాట. తను ఎవరన్నా అటాక్ చేస్తారన్నంత ఆలోచన రాలేదు శివాజీకి. దట్స్ వై దే అటాక్ విత్ దే డ్రూ దేర్ స్వార్డ్స్. వరలో నుంచి కత్తులు తీయటాన్ని డ్రూ దేర్ స్వార్డ్స్ అండ్ రష్డ్ అపాన్ ద లోన్లీ సోల్జర్. ఆ ఒంటరిగా ముందు నడుస్తున్నాడు, తలకాయ ఉంచుకుని ఏదో ఆలోచిస్తూ, ఇక ఏం తెలియకుండా ఈ ప్రపంచంతో ఏం పట్టినట్టు నడుస్తున్నాడు కదా, తల ఉంచుకుని ఏదో ఆలోచనలో అతని మీద దాడి చేశారు 3 people with their swords. But the soldier with remarkable swiftness, అనుకోకుండా గుర్తుంచుకోదగిన స్విఫ్ట్నెస్ మాట తప్పించుకున్నాడు. ఇమీడియట్లీ సో టాక్ట్ఫుల్లీ హీ పక్కకు జరిగేశాడు ఆ అటాక్ నుంచి, స్పోర్ట్స్ నుంచి. స్విఫ్ట్నెస్ త్రూ ఆఫ్ హిజ్ హెవీ షాల్. ఆ ముగ్గురు తప్పించుకోవడానికి తన ఒంటి మీద ఉన్న షాల్ని విసిరివేశాడు. He also drew his sword and ran to a narrow passage between 2 blocks of stone. 2 ముక్కలుగా ఉన్నటువంటి ఆ బ్లాక్స్, రాళ్ల మధ్యకి నుంచున్నాడు పాసేజ్ వాళ్ళు అటాక్ చేయడానికి. In that position, he was waiting for the 3 men who tried to attack him. So he was waiting to attack the 3 men who tried him to attack. సో ఆ పొజిషన్లో ఎందుకున్నాడు? కత్తితో రీగా 2 రాళ్ల మధ్య సన్న దారి గుండా ఎటు తప్పించుకోవడానికి వెళ్ళలేరు ఆ ముగ్గురు. అందువలన అక్కడ వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు అటాక్ చేయడానికి. సో we will stop the lesson here. Thank you, children.